Odhiambo matarika par kod ang'wen dwe mar adek ne koro mgajuang arwaki machiegni e chenro mar duol. King'eyo ni en tich ariyo kama wantiere gi kidienje ariyo machenore. Mokwongo waikoni weche manyien kama oting'o dar mar moko kuom jotelo maya e dhod Luo. Ka koro gidonjo e duond bura ma UDA en network mabende dhi bedo achiel kuom thuond weche bende dhi goye mbaka kanyo gi jata chenro Trevor Mbija madhi biro kanyo gi wendone mano kanyo Dr. Evans Kidero mane en governor machon ma county ma Nairobi. Nyalo paro ni en bende ne odonjo e duond burano mar UDA. En mbaka mabende nyakora mgajuang kidwano baito mokwongo wang'iye thuond weche chenro ni. Owacho ni sirkande ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneleo mang'eny biro biro, onge gima losore godiochieng' achiel. Nyaka wami sirkal time. Duond buche moko oseketo kogno mar donjo e UDA kama moko kuom jotend Luo bende odonjo e duond burano. Huu ni wakati wa kuja pamoja kufanya maombi, wakati wa kuja pamoja kusaidiana, na wakati wa kuja pamoja kupeana fikra vipi tutaendesha nchi yetu. Jodolo mapacho ka koro sundo jatend piny Kenya William Ruto kod Raila Odinga mondo ket winjruok e kindgi. Kadiponi ma biro dhi mbele, wan kaka jokupet wabiro golo jopuonjwa e skundego. Wabiro luongogi mondo giwe puonje e areas ma ok rit ratiche japuonj. Riwruok Kupet osiemo jonyuol mathoro monjo skunde kod jopuonj. Arwakini machiegni nyakoro mgajuang e chenro ni mar duol bethuolo matudi kod wariyo adek hauchiel nono e namba mar ote machuok kabende wantiere mbui Ramogi TV kanyo Facebook live wantiere YouTube gi Twitter nyiswa pachi kotendo gi mago mwaikoni odhiambo makauono wan kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi nyinga Lydia Okeyo machiegni. Maingo jotela paga boro mawuok Luo riwore kod duond bura mar UDA ka duond bucha auchiel e bwo riwruok mar Kenya Kwanza bende koro nywandi e duond burano. Duond bura mar UDA wacho ni gibiro wuothe pacho ka mar lombo ganda odonji mondo gilos duond bura maduong' ne ikruok ne yiero mar 2027. Jotelo mawuok Nyanza kama oting'o Evans Kidero, Jack Ranguma, Odoyo Widi, Edi Kanyanga kin mamoko wacho ni kinde ochopo mondo mi joluo donje sirikal kendo law dongruok moloyo bago ng'anyo kinde ka kinde. Simfros Okinda miyo waler mathoth kotende kod wachni. Kaka okang' mar tego duond bura mar UDA motelo ne siasa mar 2027, jagoro maduong' mar UDA Cleophas Malala koro chako kisera mar ywayo ji odonje duond burano. Our fellow brothers have decided that they cannot build our nation from the periphery but right from home. The last election was meant to decide whether Kenya is to go forward or to make a U-turn. Kenyans chose to make a U-turn, to go back to early 2000 when Kenya struggled for a better economy, jobs for the youth, health, and all and national unity were in the hearts and minds of Kenyans. Duond buche auchiel bwo riwruok mar Kenya Kwanza koro ban kendo nywandi e UDA. Duond buche go tingo chama cha kazi, Umoja na Maendeleo Party, Farmers Party, chama cha mashinani, National Agenda Party of Kenya, Economic Freedom Party kod Umoja na Maendeleo Party. Tend UDA kata kamano wacho ni onge achune ni ma duond buche go duto otimo kamano e hechgi. Vyama viko na haki kuchagua. Kuna wale ambao watachagua kubaki kuwa independent as their political parties. We shall still work with them. Na kuna wale ambao kama hao wenzetu ambao wamekubali wavunjilie vyama vyao mbali na wakuje tufanye kazi pamoja kama UDA. Jotend Luo maroma par kod aboro mathoth gegen joma notemo manyo kombe siasa yiero mokalo to ne ok oyudo kod jotelo mamoko machon bende koro yango ni giriwore gi piny owacho e keto joluo kama ber mar yudo dongruok. Despite Luo Nyanza not voting the president, the deputy president, actually, instead of giving him a poyo, we gave him oyeyo, which is a small rat. But despite that, the first place that the president visited was Nyanza, and he followed it with another visit within 3 months. And in those 3 months, he has assured the Nyanza people that we must be part of the Kenya.
Kenya must be a single nation. Kenya must be a one nation. And every Kenyan deserves to enjoy the services that the government gives. Giduol achiel jotelogo wacho ni kinde ochopo mondo joluo bende donje sirikal matiyo. Nitiere gik mabeyo mang'eny Hasla manifesto maka ok watimo ochal gi mane mbuyo loso higni ka ni mondo wadonjie mondo wakel lokruok ne jothurwa. An abiro nikech nadwaro ni lokruok obed ne ogandawa. Jotelogo kwero oganda joluo mondo kik donjie ng'anyo moluongi gi riwruok mar Azimio. Desist from all these mandamanos. The mandamanos are there to create only one focus for an individual to benefit. Jotelogo duoko erokamano ne Ruto kuom chiwonegi moko kuom lemo mag piny owacho. Ka gisingo ni donjogi e piny owacho biro medo thuolo mag tije ne joluo ka giseyo duond bura mar ODM kuom telo kod siasa marach magiwacho ni osethiro dongruok e piny luo kuom higni bura. ODM gwej moket piny. Gwecho no ema nomiyo awuok kanyo, ung'eyo ni nawuok. Kendo awuok kawuono adonjo e United Democratic Alliance. Uwacho ni sirikande ni ok miji tich. An achiel kuom joma miyo tich. Omiyo beduru mana thuolo kung'eyo ni tije mang'eny biro biro, maneleo mang'eny biro biro, onge gima losore go odiochieng' achiel. Nyaka wami sirikal time mondo tim gik ma ginyalo timo mondo jothuro ma joluo kendo jo Kenya te onwang' resruok. Jakom mar komiti mar Elre Bodoyo Widi owacho ni ka gidhi nyime gibiro bago rombe madito mag siasa e gwenge mag Nyanza ne lando humb UDA gwengego. Wambe wabiro loko budho madongo kaka giloso cha, wabiro dhi kuonde ma joluo ogadhae, kuonde migoye arambe, kuonde mikele dongruok, kuonde moganda oyuoro wuoye. To wawuoyo gi jopiny wambe wanyiso gima waparo. Duond burano bende orwako moko kuom jotelo mawuok Taita Taveta mojwango duond buchegi mag ODM kod Jubilee ka giwacho ni gilawo dongruok e tend piny owacho. Ma koro nyiso ni duond bura mar UDA osemuonyo duond buche 6 e bwo riwruok mar Kenya Kwanza, nyiso ni dong' mana duond buche 7 kende ma bende koro gisingo ni gibiro wuotho e gwenge ka gilombo jokanyo mar mondo miyo riwre kod duond bura mar UDA ne ikruok mar siasa mar higa 2027. Ne Ramogi TV e apise mag UDA manitiere apaya mar Ngong Road, Nyinga Simfros Okinda. Haya, nyakoro mga jwang'eno ka ya moloko ne moko kuom jotelo makaluo en twak mana nyisi kacha ni bende dhi bedo moko kuom weche na bende dhi goye mbaka kanye twak mar duol kiki we twak makamano bai. Kwa dhi mbele pudang'yo mago motende kod wechego mag siasa tend duond buch ODM e county ma Kisumu koro yango ni gidhi nyime gi ng'anyo kendo kochakre tich abich jumani motelo ne ng'anyo mar tipo ma Azimio chano bago Nairobi chieng' wuok tich. Jotelogo wacho ni oganda duto mawuok e kuonde od bura 7 ma Kisumu biro chokore kanyakla kendo bago ng'anyo mamuole wi pek mar ngima. Gikwayo bila mondo ne ni omiyo arita kwe makare e kindeno mag ng'anyo. Wakwajowa nowuog oko tete. Wasewuoyo gi chairman mag constituencies duto tete. Manyalo chopo Kisumu, kinyo chopi, Friday gichopi, to kochopo tarik 20 to koro wabro time e Kisumu ka, Nairobi kata mane constituencies. Omiyo wakwayo ni Nyasaye otelnwa, girwa ne odhi maber kendo terwa wachop Kanan manoikonwa. Odiochieng' makiny wabro bedo kod maandamano e Kisumu ka kochakore saa 4 okinyi. Wabro kod vach saa 3 saa 4 wachako wuoth kwadhi nyaka giko mar wabro bedo office mar county commissioner ma Kisumu kama wabro chiwe oboke miluongo dho ngere luongo ni memorandum. Chieng' tich abich wigni wabro bedo gi maandamano mar 2 to ok obi bedo e city kende, wabro bedo e county ka te. To kendo aneno ka jotendwa moko kata jotelo moko nyoro nyodhi e State House. Tadwa wacho ni magi ok en gima obwogo ahinya. Nikech magi osebedo proxies mag Ruto kochakore chon kata kane gidwaro kombe, moko ne dwaro governors, moko ne dwaro senators. Emomiyo nonen gi chon kendo chama noneno gi chon. Emomiyo neno ka Kisumu ka Professor Peter Anyang' Nyong'o nomi direct ticket. That power that belongs to the people will be taken back by the people
on Monday. From Monday, there is no government. The people will be ruling themselves until we instill in power a person we choose. And that person was already chosen in the name of His Excellency Raila Amolo Odinga. People's power! Aya, moko kuom jotelo mag din kod mago mag siasa ukoko mar jiwo jatend piny Kenya William Ruto kod jatend Azimio la Umoja wan Kenya Raila Amolo Odinga mondo mi obed piny maloso kendo winjore matiyo kanyakla. Kwethgo sundo winjruok makamano kaka yor nyayo kwe pacho ka kendo chungo ng'anyo masani Azimio la Umoja wan Kenya Alliance bago. Oyudo lerno kowuok kuom jafwambo marwa Judith Omondi. Osekalo dweche 7 nyaka ne piny Kenya tim yiero kendo telo manyien ka otelo ayanga. Kata kamano, ywaruok mapek osebedo e kind kweth maketo sirkal tesre kod kweth manie telo. Ywaruok makama okwed kod jotelo mag din kod mago mag siasa ma opogore ka gikoni bago ng'anyo ken paro makare kendo winjore oti kod yor lalruok. Jotelo mag din okwayo jatend piny Kenya William Ruto mondo bed piny gi ogai mar Azimio la Umoja Raila Odinga e timo winjruok kaka gibiro tiyo ne jopiny. Ile hatamu ya kuongoza iwezekanavyo kwa uangalifu na kwa kushirikisha jamii mbalimbali hata na opposition waweze kuwa na uwezo wa kushirikishwa, wawe ni wachangia maendeleo, si wachangie matatizo. Tumemwomba kinara wa opposition atafakari kuhusu mipango aliyoweka na atafakari tena kama inatusaidia kwenda mbele au kwenda nyuma, kwa sababu inaweza kuleta changamko la hata kuumiza wale walio tayari wameumia. Bende duol mar jodolo mag Islam Supkem okoni sani oganda jo Islam duto ikore ne nyasi mar tweyo mar Ramadhan, omiyo gikwayo tend Azimio la Umoja motelne kod migosi Raila Odinga mondo miyo wit oko paro mar ng'anyo ni mar nyalo rocho chenro gi mag lamo. Gin bende gikwayo twak e kind jatend piny Kenya kod Raila Odinga. Mwezi huu ni mtukufu kwa kila mtu, si kwa Waislamu tu. Kwa hivyo hatutaki tuingie kwenye mwezi huu ambao ni wiki ijayo, ambao kuna hiyo mass action, sisi kwenda mabarabarani kuwa watu wataumizwa, watu wataporoa mali yao, au watu watapiga makelele, kuwe na fujo. Na huu katika mwezi wa Ramadhani ni mwezi mtukufu. Huu ni wakati wa kuja pamoja kufanya maombi, wakati wa kuja pamoja kusaidiana, na wakati wa kuja pamoja kupeana fikra vipi tutaendesha nchi yetu. Kwa hivyo suluhisho ni kwamba wakae chini wao viongozi wazungumze. Pili, kwa nini siasa kila siku? Miaka 5 yote zungumza siasa, na kwa wananchi angalia shule, umaskini umekita Kenya, ukabila umekita. Sasa ondoe kwanza. Kindeno Jaod Bura Mageme Lisha Odhiambo maina chiel kuom jotelo moko mag Azimio mane oseromo kod jatend piny William Ruto oseyo jotelo moko ma okoni wuond Raila odiochieng' to otieno to gilimo Ruto e kar jot mare. Ta wacho ni baba ji mang'eny oluore to wuonde. Ng'eny maringo sani. Jomaringo go baba dhi neno William Ruto gotieno. Junet giri. Gini gotieno. Godiochieng' to gin gi baba gi demonstrate. An wuod Odhiambo ka dhi neno William to aneno godiochieng'. Weche gi wuok e kinde ma Azimio chano bago ng'anyo magalamoro tarik 20 ma en juma manyien. Judith Omondi, Ramogi TV. Kwa keto mago mag siasa tenge nyakoro mgajuang japiem mar nyamburko mag safari rally mag Zino Ahome osetimne pim kendo yangi ni wiye timam na ikruok ne chakruok mar bura matude gi nek mar osiep ne Asad Khan. Okil mare Philip Murgor loso kalero ne gin kod adieri ni bura ok dhi mako mag Zino ni mar gin kod neno moromo lero ni onge kod ketho. Bura no chakore ayanga odiochieng' makiny. This morning she was taken for assessment for her mental capacity to plead. We're pleased to inform you that of course she's fit to plead. Of course she's fit to plead. We ask and we pray that the DCI and the DPP are ready with all the evidence so that the case can start as soon as possible. Thursday if possible. This is a case that should be dealt with as quickly as possible.
The young lady who is now locked up has her life at a standstill. Kwa dhimbele nyakoro mgajuang yo mar bero sekta mar niango bedo tuak mano mipek kinde chokruok mar ramo mar Lake Region Economic Block mokelo county za pagangwen kod joket mwandu mopogore madhi nyime county ma Migori. Reporter marwa Migori Jo Juma miyo walere wi kaka odiochieng' mokwongo mar LREB obedo kod lalruok manotimore. Romono mar Lake Region Economic Block kata LREB ma okelo kamoro achiel counties 14 magin jokanyo mar riwruogni koro chakore Yanga e county ma Migori. Romni ne oyawa Yanga midhiambo ma kawuono kod jakom mar riwruogni Peter Nyang'nyong'o bende en gavana ma Kisumu County. Midhiero mokwako sekta no mar niang' kod yo ma inyalo bergo sekta ni mar niang' ne obedo twak mokwongo e kinde romoni. Because we are capable of producing enough sugar, even the 300,000 tons that we always import because we think it's a deficit, can be produced locally. Look at soya in the 1980s, like was rightly said, that today is a sad story. It's like sugarcane came to make our people poor, and it should not be like that. The private millers are actually doing very well. The private millers are currently producing up to 700,000 tons of sugar. Governors mawuok e counties go bende koro ipure niang' ma oting'o Kisumu, Homa Bay, Busia, Kisii, Migori kaachiel kod mamoko ne obedo kod thuolo mar golo pachgi e midhiero mokwako sekta ni mar niang' kaachiel kod yo ma inyalo tiek go midhiero gi. Poor road network that they allege is stopping them from harvesting sugarcane in time. The issue of importation of sugar be done by a publicly owned company, maybe a state corporation. Sukari manengo ne yot mawuok e pinje maoko onge mag chike makare mata sekta ni mar niang'. Kuo mar niang' mibadhi gin moko midhierogo mabeta yangore ne manyaka sani thiro sekta ni mar niang'. But actually in the final analysis, the importation of sugar should be discouraged altogether, because it happened that the 56 registered sugar importing companies are the ones really interested in us not being self-sufficient in sugar, because they have a vested interest. This problem took the turn from bad to worse when politics became commercialized. We would like the industry to be regulated. There's a lot of sabotage in the sugar industry. So when we regulate that industry, there's a lot that can be achieved. Governors bende ne obedo kod paro mopogore opogore e wach mar keto kembego mag piny owacho e lwet ji giwegi. It is quite clear that government had proved itself to be a very inefficient doing business. Government should get out of producing sugar, of owning factories and so on. And these factories should be leased to private firms. Prof, I don't want to challenge you, but China government does business. If you see all successful companies in China, they are government owned. Ote maduong' mabende wuok e twakni ka otende kod sekta no mar niang' en ber ka piny owacho to ahinya governors, jopurgo mag niang' kod oganda mamoko riwore kamoro achiel mar bero sekta ni mar niang'. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jodong Luo e bwo riwruok mar Luo Council of Elders oriwore e kuyo gi oganda jo Kenya e chiwo ote ma kuyo kaluwore gi tho mar Mama Grace Onyango. Gipare kaka miyo makinde duto no keto mbele kendo cholo dongruok kaluo ka bende e weche telo no jiwo telo mag joma mine. Adera Osawa ma en jagoro maduong' mar Luo Council of Elders kendo ker mar Luo e yor kojolo ochiwo ler kaluwore gi yiero mar ker mar Luo bang' tho mar ker Opiyo Tondi. Yiero makamano koro ibiro tim ndalo 30 bang' ik mar ker machon ker Opiyo Tondi e chokruok madhi kelo kanyakla jodong Luo e kaunti za 4 ma Kaluo ka kaunti dhi chwalo jodongo maroma e yiero no. Ne jodala mag Grace, ne jogem mowito miyo ma Migosi, ne josakwa mowito migogo ma Migosi,
ne joluo duto mowito miyo mogero history. Omiyo wakwayo ni wan kod kuyo maduong' nyaka chieng' moro water makade nyalore. To kata bandeche kane ni bendera ntiere. Bandeche onego bed nus mulungot sama pod okwa akech pok oikni. Grace en ye mama motelo mon duto e Kenya. To kendo mon luo e East Africa and beyond. Grace ye motelo nigi. Osomo to kata kidhi dala gi nyaka sani kikaba jigo tineno dala gi Grace kaka nyako karaber kosomo. Enda kapaka boro nyakor mga juang bang sa chilo midhiambo chendo en duolero kamano kumedo kete manaka chendo ni nyake sechegi rwaki kacha ni tudi kodwa ario adeka ochiana no kabende wantiere mbui Ramogi TV kanyo abende wechegi dhie achiel kachiel kata live nyiso apachi kotendre gi mago mwa ikuni odhiambo makawuono. Engineer nono disane ni kanyo ka intiere Kisumu Manyata iwacho ni intiere kodwa chendro Kasara Singa Nyakorodongo mano mar West Kanyamkago wacho kanyo ni embe entiere kae kendo wacho ni nono ni ODM gi tendra ila molo dinga pod ntiere gi pek kindo ganda makaluo. Nyango Alan nini kanyo kaimbi wacho ni ina kamata kende wacho ni weche gichopunu makare kende wacho ni into wacha mar ng'anyo tema pod isiro lwedo. Jackie Allan mende wacho ni entiere Homa Bay Town weche gichope yo makare. Stella Recho Buga neni kacha wacho ni inbende intiere kodwa chendro ka bendi gwelo kanyo Mr. Sewe kantiere Maranda Village naneno kanyo ka Bishop mano Archbishop David Mbae wacho ni weche gichopo ne giseme kurwenje eyo makare kabendo chwalo temagene kanisa ma ECCA. Prince Kasela Isanjili Lusava kaeto gi Eno Sanguka giwacho Ramogi TV ler Mombasa kaeto nano kanyo kabende Kefa Odongo wacho ni ena oneno kantiere kama onge kuma moko kuom jotelo mowuok odonje UDA godhi mano pache kato godo na yoro bende wacho ni Kanyamua Kipingi kanyo Ramogi chopo ne geo makare Ochieng'o Mondi William bende wacho kanyo ni ena oneno ni okone gima oganda mabendo wuoka kaluo kadonje dirok mar UDA dhi medo Edwin Burano. Geoffrey Stanley bende neno ka okoyie gi wach makamano. Louis David bende wacho kanyo ni en bende ntie kakonene na nyisi kacha ni jaluo kane gi wach moro mathung'e ahinya to githoro ndeke gi Kisungu no mane gima gitimo ka odhiambo makawuono. Wayo matin waduogo wantiere gi chenro mar duol kendo waduogo gi weche mathoth kete mana ka Ramogi TV. When we started the interview at about 30 minutes past 9 on a Wednesday, then you could see the level of preparedness in that you guys the had. team. Yes. It was then the following day that I received the call that entirely changed my now coming to Royal Media Services. This coming at an election time, the demand will be huge. It's going to be insane. And immediate deployment to the Bomas of Kenya, that is the National Tallying Center. Yes. All eyes were nearly there. Yes. Prayed for it. Therefore, and happy that I am where I am. Catch this riveting stories of your favorite media personalities on Behind the Mic with me, Cynthia Mwangi, on Citizen Digital app. Anyiewo kodhi to aloso seedbed maketo manure matrite. Ini chan mana kaka Nyasacha. Anatimo gimoro amora kaka ini wachona to sani achiegni bedo good behind. In maber kod mattress mar Johari 5x6 Addix Thermos 1.8 liters Recon Cushion ceiling 490 Copia Harden Tea An 10 liters mabiro kod sukari kila chiel manono kowuok e Copia kalam muma manyien pan mar chapat kod mwandu mamoko e nengo mogonyore. Copia maisha rahisi.
Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Unlike other insecticides which are imported, Bolt is primarily manufactured with locally grown pyrethrum, which means that local farmers benefit and our economy grows. Buy Kenya, build Kenya. Machiegni kendo nyakoro mga jwang'ero kamano kuom medo kete mana ka Ramogi TV. Wadhi mbele gi weche manyien. Wadon jatend piny Kenya William Ruto kod nyawadgi ma piny Italy Sergio Mattarella obedo gi twak makanyakla e kar jot mare ma Nairobi. Jotelogo lose wi dwaro mar jiwo chenro mag gedo mag dag pi kod yaw ma pacho ka. Chenro mag jiwo kwe kod ohala e kind mamoko. Mattarella ni e limbe mar ndalo ang'wen e pacho ka twak margi mulo weche moting'o tudruok mag ohala e kind pinje ariyogo. Mattarella bende dhi bedo gi romo gi jokanyo mamoko mago maneno ni jiwo chenro kata gijiwo chenro mag ohala e kind Kenya gi piny Italy. We are going to resolve the issues surrounding Itare, Aror and Kimorel dams, an issue that was that has stalled the construction of those three dams now for almost 3 years. I am happy to report to the nation that the government of Kenya and the government of Italy have agreed, and in fact, the process of sorting out the matters in court has already started in earnest. We, as the government of Kenya, are going to withdraw the cases filed against the companies, and the government of Italy and the contractors are also going to withdraw the arbitration cases. We have agreed that the restart of this projects is not only urgent, it is priority, it is necessary. Kwang'yo mago mag somo nyakoro mga jwang' janyuole county ma Homa Bay omisiem mondo were gi tim mar monjo skunde ka gibago ng'anye tok chik mar riembo jopuonj ma piny owacho ondiko e skundego. Nyaka yaw skunde pacho ka dwe mar achiel higani. Moko kuom skunde mag sekondar kod mago mag primary county no semonji gi jonyuol ka kwedo jopuonj madongo ma oter kuondego. Odiochieng' manyoro jonyuol no bago ng'anyo skund yawuoyi ma ober ka gisundo piny owacho mondo duok japuonj maduong' manoloki e skundno. Kamishna ma Homa Bay Moses Lilan kod tiend riwruok mar jopuonj kupet e county no okwedo tim makamano. TSC is a professional entity, and any time that they do changes in schools, it is informed by the regulations governing teacher transfers. This current behavior where we are seeing parents and stakeholders going into schools to close schools, closing the gates, it is not warranted. In the event of any displeasure, I think there are many better ways of doing it other than to go and close schools. Waseneno ka nitiere gimoro matimore Homa Bay kama rachnwa kabisa kendo wasewuoye to kendo pod wabiro wuoye. Gimoro ma jogweng' gi jonyuol moko riwore to gidhi e skul go boke to gikawo sheria lwetgi ni gidhi golo kata na jopuonj moko e skul gidhi riembo kata gidhi gone gi koko giwacho ni mondo golgi. Gino rachnwa moloyo kaka jokupet kendo wasewacho ni machiegni wabiro luongo jopuonj e ng'anyo nikech wachno. Wadwa wacho ni kadiponi ma biro dhi mbele, wan kaka jokupet wabiro golo jopuonjwa e skundego. Wabiro luongogi mondo giwe puonje e areas ma ok rit ratiche japuonj.
Odhi mago hala nyakura mgajuanka mwadhi nyake kaunti ma Kisumu pogro koro mienje kin jotimora ke kaunti ma Kisumu odiochieng' achiel kende bang' ka moko kuomgi owuok tung' mosuo kod tend kaunti no. Kawuono moko kuom jorako no balo kod jowetegi motelne kod Morisalo magiwacho ni giwek kelo siasa e weche chudo ma contractors kwa jowetegi mondo migao mar omenda thuolo mar pango kaka ibiro chulgi ne mar koko kinde ka kinde ok nyal konyo. Kanwali yiero dwe mar 8 the same people ma complain gi no chulgi te. Kwa yiero dwe mar 11 the same people gi jogi no chulgi te. Kano chopo chudo payment manyocho tim last month dwe mar 2 jogi no chul. Omiyo wapog propaganda, kik jomoko kel propaganda e ohala mwatimo, wan jo ohala. To gavana osebedo koko oyiero ni jok mage joma noko sapote gi jomo sapote ok ong'iyo, ochulo ji te. In terms of teach, jogi kawo ga tije te makata samo wuoyi kodini gin gi tije mane gitiyo. Gimoro ma giwacho ni tenders ok bed advertise kata tenders ok land goeko. Every tender mar 3.5 million and tender mabedo tender ikete gazette enter county website from the mara paga chela stia tenders gontie kuro jok mano apply for tenders goeko jomoko dhi mbele gi tich sani. Kenyans are winning big on shopbaki.com. Bet on these games now and enjoy highly boosted odds. Not for persons under the age of 18. Betting can be addictive. Play responsibly. Shopbaki.com is authorized and regulated by the BCLB. License number 416. Shopbaki.com. Sasa unaweza jishikia sashe fresh ya Blue Band Original gramu 15 ni 10 bob tu, halafu ya gramu 30 ni 20 bob pekee. Blue Band, jishikie size poa kwa bei fiti. Machigni kendo nyakora mgajuang' ateri nyaka e pautuke en morgi ilone Abraham Lunalo ma obedo jaloch ma siling 500,000 bang' goyo punda kokale kambi mar shabiki.com e piem mar kaende jackpot. Lunalo mawuok e kardak ma Kangemi County ma Nairobi noyudo duoko makare 11 kuom tuke 13 mano oketo e kaende jackpot. Kano weseche mano oyudo mich mare, Abraham Lunalo nowacho ni omenda ne biro konye chulo omenda mar school fees kaen kod geno mar chwalo sombe malany ma Technical University of Kenya kaende jackpot koro mi thuolo mar keto tuke 13 mano gisling sa prabich kende. Kwa majina ni Abraham Lunalo from Kakamega County, Likuyani constituency, Abongita village. Mimi ndio winner wa this week kaende jackpot. Nimefurahia sana. Nimecheza kuanzia last year mwezi wa 7. Nimekuwa nikicheza single bet, nikiwin mara moja, but since this year January ndio nimeanza kujaribu jackpot na ija disappoint this time. Abraham Lunalo ndiye mshindi wetu wa pili wa kaende jackpot. Inakuonyesha kwamba hii ni jackpot ambayo inaenda kila wiki. Tuma neno KJP kwa 29063 kwa kutumia shilingi 50 tu, na si lazima upate game zote. Yule ambaye atakuwa amepata nyingi zaidi ndio tutakuwa tunamzawadia. Abraham amepata games 11 out of 13 na ndiye mshindi wetu wa nusu milioni hii wiki. Unangoja nini? Tena.
Koromoga juang mane makelo giko mar chendo ni mar duol mano kanyo kidieny mokwongo na nyisi kanyo ni ma en chendo mantiere kidieny ariyo mokwongo wakelo ni weche manya bende koro rumo seche ateri achiel kachiel kenda weye lwet Trevor Ombija bende kuro tago chenro mano kidieny mar ariyo mar chendo mar duol anyisi kacha ni twak ma bende odhi bedogo odhi bedo kanyo pinya gi mane en governor machon ma county ma Nairobi Evans Kidero bende sani osemole studio kanya Koromoga juang gedigo mbake weche go mag siasa ino chenga bende thotho ganda kata moko kuom jotelo makaluo ongado lalo kendo koro gidonje don bura mar UDA en twak ma okidwano bai kete mana Ramogi TV obiro mana bang dakika machuok wasebedo kanyo gi Elizabeth Otieno maloko weche gi nyinga Lydia Riti Masani.